Good evening, Masquerasi, Masquerasi. How are you? How are you? Welcome, welcome, welcome. Welcome, and let us invite others. Let us invite others to the live stream. Ngatidaidzei vamwe. Let us share the link. To share link live stream yedu so that others can also join. Let us share the link. Let us share the link. Good evening. Tingo share link here. Let us just share the link. Masquerasi, and how was your Christmas? I hope we all enjoyed. Let us invite others. Take somebody in the comment section. Share the link in our WhatsApp group. Say Hannah. Share the link in my WhatsApp group. Say Hannah. Let us notify others. Kutitawa live. Let us share the link. Just continue to share the link. We are waiting for others to join. Just share the link. Continue to share the link. Just continue to share link redu. Continue to share the link. Takamirira kuti vamwe vajoine. I last time ndakadzidzisa nyaya yemaconfessions nekukosha kugadzirisa ukama hwedu naMwari, kukosha kwekuyanana naMwari. So as we wait for others to join the live stream, I just want you to go before God, making your confessions. I just want you to go before God. Udurure moyo wako kuna Mwari. I just want you to go before the Lord and confess. I just want you to go before the Lord and just confess. Let us just go before the Lord. Tingokumbira Mwari ruregerero. Let us go before the Lord. Tingokumbira Mwari ruregerero. Okay. Let us just go before the Lord. Tichingobvuma kuti Mwari takakutadzirai asi tiregererei mutiwanire nyasha manero anasi. Let us go before the Lord. Tichemere nyasha. Ticheme kuna Mwari kuti vatitire nyasha. Ticheme kuna Mwari kuti vatitire nyasha. Let us just go before the Lord. Tingochemera nyasha dzaMwari manero ano. Like I said, kuti we are going to have 7 days the prayer program yedu yatiri kuti quarter to 2025. Our prayer program is called quarter to 2025, and this is our day 1 of the 7 days.
It's not a fasting program. It's just a day of prayers. It's just a night of prayers. So it's our day 1. And yesterday I posted a teaching whereby I was saying ndichitaura the importance of midnight prayer. I posted that teaching when I was teaching about the importance of midnight prayer. And ma-prayer points andakatumira nezuro iwayo ndo ma-prayer points atiri kufamba nawo tonight for our day 1 midnight cry. So ndichadzokorodza teaching yandakaita nezuro kuti tese tinzwisise kuti sei tiri kuita ma-prayers edu aya pa-midnight, because I know kuti some people may be wondering and asking kuti why are we making these prayers at midnight? Why are we making these prayers at midnight? So ndichadzokorodza zvakare teaching iyoyo tobva tapinda pama-prayers edu. So I was saying kuti midnight prayer or midnight is the most powerful hour to make prayers for breakthrough. Midnight hour is the most powerful hour to make prayers for breakthroughs. Why? Because it is the hour or the time when doors open up. It is the hour or the time when doors open up. So I referred to Acts chapter 16 from verse 25 to verse 26. Acts chapter 16 from verse 25 to verse 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Scripture inondibata zvakanyanya. Because ndinonzwisisa the background of this particular verse. The background of this particular verse is kuti Paul and Silas vaigara vachipfuura nepavaipfuura napo vachienda kutemple kunonamata. And every time pavaipfuura, there was a certain virgin girl who would say, ava vanhu vamwari vakatumwa naMwari kuzotiparidzira evhangeri and all. Zvaita kunge mweya wamwari uri kutaura through the girl, until one day Paul akagumbuka, because he could discern and he could tell, could see the spirit that was speaking through this girl was not the spirit of God. So Paul agumbuka, one day he just turned and said, I command you to come out of here. And the Bible says, and he came out of here. Then immediately after that, the Bible says, and the owners of this girl, realizing that the source of their profit had been taken away, vakabata Paul na Silas, ndobva vavaendesa kuvatongi, vavaendesa ikoko, ndobva vanzi ngavaendeswe kujere. And vaendeswa kujere, Paul na Silas vakaendeswa with a very clear instruction yekuti vavharirei, and by no means should they come out, by no means should they escape out of the prison. That was the instruction. Saka zvaireva kuti upenyu whoever akanga achigadha kujere ikoko wakanga huri bound on what was going to happen. Kana Paul na Silas vaibuda mujere, aichengetedza jere aigona kufa. His life was on it, or her life was on it. So vari mujere imomo pavanopinzwa mujere, nekuti akanga achichengetedza vasungwa akapiwa an instruction. Shoko raMwari rinobva rataura richiti akavasunga maoko nemakumbo. Vanonzwisisa nyaya dzekujere, vanoshanda mumajere kana kuti vanombosvika kumajere vanonzwisisa kuti makaona musungwa akasungwa maoko, zviri kureva kuti nyaya dzake hadzisi serious, hadzisi nyaya dzekuti dzinokonzeresa harm kana kuti chii to the society. Even akanzi abuda haanyanyisi kutyirwa kunzi abuda saka ari kuparwite. But mukaona musungwa apinda mujere asungwa makumbo nemaoko, it just shows the severity of the case yaanenge apara. Saka delivering musikana vakanga vadeliver, it became a big issue yekuti kujere kwachona vakanopinzwa mumaximum or in the inner prison.
vari imomo ndo panonyanyisa kundibata every time I read this chapter, every time I read this scripture. Vari mumujere imomo, dei wanga uriwe wanga uri mujere rakadaro, waigona kuti pakati peusiku uri kuchema uchiungudza, uchifunga kuti nhai Mwari tinopabuda sei, uchifunga kuti nhai Mwari ko tikatongerwa upenyu mujere, nhai Mwari ko kana tikatongerwa rufu tiri munomu, what is going to happen to us, chii chichaitika kwatiri. But chinondibata nechinosumudzira mweya wangu pana Paul naSilas ndechekuti vari mujere imomo musituation yakanga yakaoma kudaro, shoko raMwari rinoti pakati peusiku, senguva dzinodza wakamuka iwewe uri connected to this live stream, pakati peusiku Paul naSilas vakamuka, ndokubva vatanga kuimba nziyo dzekurumbidza, ndokubva vatanga kunamata vari mujere. Vari mujere kwete kuti vari kunze. Imagine kuti uri mujere, waiswa maximum inner prison, wakasungwa maoko nemakumbo. But chavakanzwisisa ndechekuti kana tikasungwa maoko nemakumbo zvese, asi miromo yedu haina kusungwa kuti tinamate, miromo yedu haina kusungwa kuti tirumbidze Mwari. Manheru anhasi ndiri kutsvaga munhu ari kuti ndogona kunge ndiri musituation yandiri, ndikana handisi kuziva situation yauri nini, handizive kuti situation yako yakamira sei, handizivi kuti kana uri urwere hwava palevel ripi, handizive kuti kana zviri zvikwereti wanyura muzvikwereti zvacho kusvika papi, handisi kuziva situation yako, kana iri marriage handisi kuziva kuti yadamagika kusvika palevel ripi. But chandikuda kungotunzwise ndechekuti kune varume vakambokandwa mujere, not kuti vakangonokandwa chete. Ukanoverenga this chapter uchanzwisa kuti havana kungonokandwa, but vakatanga varohwa zvainzwisa tsitsi, vakatanga varohwa zvine mutsindo, ndobva vazonokandwa kujere. But vari musituation yakadaro, I believe kuti vakanga vaine maronda kumusana, I believe kuti vakanga vaine maronda kumakumbo ekurohwa, but vari musituation iyoyo Paul naSilas vanoti hazvititadzise kurumbidza Mwari. Ndiri kuti pane munhu wandiri kuda kudenha manheru anhasi, wandiri kuda kuti nyangwe situation yangu yakadaro, Jehovha ndiMwari, nyangwe situation yangu yakadaro, Mwari vanokodzera nempiri, vanokodzera nekurumbidzwa. Ndichiri kugona kuvhura muromo wangu kuti nditi makanaka Jesu, ndichiri kugona kuvhura muromo wangu kuti nditi Mwari munondigonera, zvakaoma kudaro Mwari ndinokutendai. Nekuti Paul naSilas I think vaitarisa situation yavo vachifunga kuti nemhosva yatapara tingadei tafa, but hatina kufa, takandwa zvedu muno mujere tiri vapenyu. Vaitarisa situation yavo vachiti kune vakachekwa misoro, but hatina kuchekwa, takandwa zvedu muno mujere tiri vapenyu. Ndiri kuti situation yako mudikani, kune vakatombopinda nemairi vamwe vakafa, kune vakatombopinda nemairi vamwe vakabuda mudzimba, but iwewe uchirimo mumarriage macho, iwewe uchiri mupenyu hauna kufa. Zvakangokodzera kuvhura muromo wako uchivarumbidza, zvakangokodzera kuvhura muromo wako uchiti makanaka Jesu. Imagine, my God, I'm ministering to somebody manheru anhasi. Kune munhu ari kuchema izvezvi akonekta kulive stream ino because ari kunzwa kurwadziwa and ane mibvunzo yakawanda naMwari. But manheru anhasi ndiri kuda kukubvunza kuti vangani vatakatanga navo gore vatakafutsira muivhu riri kupisa izvezvi? Vangani vedu vatakatanga navo gore vakatsakatika netsaona? Vangani vedu vatakatanga navo gore vamwe vakazviuraya? Vangani vedu vatakatanga navo gore vamwe vari mumamarriages asi vakabuda? Vangani vedu kani, vangani vedu? But iwewe hako uri mupenyu wawanirwa nyasha naMwari kuti usvike muzuva ranhasi uri mupenyu. Ndiri kutaura kuti kune vanhu izvezvi Christmas holiday ino vakapererwa neupenyu, vamwe vari munzira kuenda kumusha, vakapererwa neupenyu, vamwe vari munzira kuenda kuholiday. But iwewe watenderwa naMwari, iwewe wawanirwa nyasha naMwari kuti usvike zvako uri mupenyu. Saka Paul naSilas vaiti vakatarisa situation yavo, vaiti chinogona kunditadzisa chete kurumbidza Mwari iguva, kana ndiri mupenyu chete muromo wangu uchigona
vanogona kuvhurika. Mwari vakakodzera kuti ndivarumbidze. Mwari vakakodzera kuti ndivatende. Mwari vakakodzera kuti ndivape mbiri nekuti vari kundichengetedza. So pane munhu wandiri kuda kudenha manheru anhasi, though pasiripo pane nyaya yangu, but ndine munhu wandiri kuda kudenha kuti situation yako ichirwadza kudaro, situation yako uchifunga kuti yakaoma zvekudaro, situation yako ichikugomeresa sezvauri kuita izvozvo, Mwari vachakangokodzera. Mwari vachiri ngori Mwari vagere pachigaro chavo chekutonga. Mwari vachiri Mwari neumwari hwavo hwese. Havasati vakundikana pasituation yako, havasati vakundikana mukati meupenyu hwako. Pane pamwe pekuti ukatarisa unoti kana Mwari vacho variko sei zvakadai, kana Mwari vacho variko sei gore rapera zvakadai. Maybe Paul naSilas vaigona kubvunza mubvunzo wakadaro, vaigona kubvunza kuti ko Mwari watinoshumira, because shoko raMwari rinoti every day vaipfuura vachienda kutemple, kwete kunotamba asi kunonamata. Imagine kuti every day uri munhu anoziva kuti kunoendwa kutemple kunonamata, but wopindana nesituation yakadai, worohwa wokandwa mujere remukati, but zvakadaro vakazvinzwisisa kuti tapinzwa mujere hazvireve kuti Mwari havasisiko, kuti takandwa muno hazvireve kuti Mwari havasisiko, variko. Pane munhu wandinoda kuti anzwisise kuti gore rapera usina kuroorwa mwanangu hazvireve kuti Mwari havako, kuti gore rapera iwe usati wawana basa hazvireve kuti Mwari havako, kuti gore rapera marriage yako ichivava hazvireve kuti Mwari havako. Vane nguva yavakamirira for his glory to be revealed through your life, for his glory to manifest through that situation, for people to know him, for people to acknowledge that he is alive through your situation. So Paul naSilas vakanzwisisa kuti Mwari ndiMwari. Vakanzwisisa kuti the same God on the mountain is the same God in the valley. The same God in a garden full of fruits is the same God even in the wilderness. Pane munhu wandiri kuda kuti anzwisise. Pane munhu wandiri kuda kuti anzwisise kuti tiri pamusoro pegomo ndiMwari. Kana tikaiswa pamupata wakamanikana vanongori Mwari havachinje. Havachinje. Ndiri kurangarira nguva yandakanga ndiri pamupata. Ndiri kurangarira nguva yandakambopfuura nemairwadza makanga mune mafeso aibaya. But zvakadaro ndaigona kuti ndakarara ndiri mumba mangu pakati peusiku, ndaigona kungomuka ndoti ndakararirei. Mwari vachakakodzera kunamatwa, Mwari vachakakodzera kutsvagwa neni, Mwari vachakakodzera kuti nditaure navo ndichiramba ndichivaudza situation yangu. Pamwe ndaitomuka ndoto I wasn't driving. Ndandisina mota. Ndaigona kutomuka ndotofamba netsoka kuenda kugomo. Vanoziva mubhindura kubva kuchiwaridzo kuenda kugomo. Ndotonorara ndiri mugomo. Ndichichema ndichinamata ndirimo ndichirumbidza futi Mwari nesituation iyoyo. Because they come. Pane nguva inosvika yekuti even uri musituation, unotanga kutenda Mwari nesituation iyoyo. Unotanga kuvatenda kuti Mwari, kana dei manga musingandide, dei ndisiri kusangana nesituation yakadai. Mwari, kana dei manga musingandide, dei zvisiri kundiomera kudai. Zvazviri kuita izvozvi, zviri kundiudza kuti munondida, zviri kundiudza kuti mune chinangwa neupenyu hwangu. So there are times where paunofanirwa kutanga kutenda Mwari nekuda kwesituation iyoyo. Pane nguva yaunofanirwa kutenda Mwari nekuda kwezvaunenge uchisangana nazvo, because Satan hazombofe akarwisa munhu ari kusaidi kwake. Satan hazombofe akarwisa munhu ari kusaidi kwake. So the fact yekuti uri kutomborwiswa, the fact yekuti uri kutombosangana nezvinorwadza, the fact yekuti uri kutombosangana nezvinobaya nezvinogogodera, it means kuti vanokuda iwewe. It means kuti variko, but vane nguva yavakamirira. Pane pavachazviita zvigoita kunge uri kurota. Pane pavachazviita ugotanga kuzvikwenya nekuzvitsunya kuti unzwisise kuti zviri kuitika here kana kuti ndiri kurota. So ndiri kuti musituation yako iyoyo,
musituation yako iyo ndiri kuda munhu wekuti musituation yake iyo anongopedza gore achingosumudza maoko achiti makanaka Jesu. Marriage ichivava zvakadaro makanaka Jesu. Ndisina kuroorwa zvakadaro makangondinakira ende makakodzerwa nekurumbidzwa neni, makakodzerwa nekupiwa mbiri neni nekuti mungori Mwari. Pane muimba akazoimba akati Maranatha, munoramba muri Mwari. Zvakaoma zvichirwadza munoramba muri Mwari. Zvakanaka zvichiendeka munoramba muri Mwari. Ameno kana pane munhu wandiri kushumira muupenyu hwake nekuti ndiri kunzwa kuti kune vanhu vane maronda, kune vanhu vane mibvunzo yakawanda, kune vanhu vari kubvunza Mwari kuti nhai Mwari, rakutopera gore, hapana chati chachinja. You are about to give up. You are about to give up kuti Mwari, I think zvaramba, but ndiwo wandauya kuzokurudzira, ndiwo wandauya kuzoencourage kuti Mwari havana kukukanganwa. God can still come through. God can still show up and show off in that situation. Dzimwe nguva Mwari vanomirira kuti Lazarus aore. Nevanhu vabhilive kuti Lazarus aora, akunhuhwa, vobva vazosvika zvavo vachiti Lazarus buda muguva. So handizivi kana pane munhu wandiri kutaura naye. Handizivi kana pane munhu wandiri kutaura naye ari kuti situation yangu yaora, situation yangu yakunhuhwa. Nyangwe nevekumhuri kwedu vakutozvitaura, nyangwe nevandakagarisana navo, nyangwe nevandinoshanda navo vakutozvitaura. Ndiwe munhu wandauya kuzotaura naye, ndiwe munhu wandauya kuzoshumira mukati meupenyu hwake manheru anhasi, kuti zvakadaro vanongori Mwari. Situation yako iyoyo yakadaro vangori Mwari. Havana kumboshanduka uye havashanduke. So varimo imomo vanotanga kuimba nziyo dzekurumbidza, vanotanga kunamata. Pavanotanga kunamata Mwari vane zvavanoita. Pavanotanga kunamata vachirumbidza Mwari, Mwari vane zvavanoita. So I just want you to end this year in praise. I just want you to kuti upedze gore rino uchingorumbidza Mwari. Uchiti pese paunenge uri nongo uchingoti makanaka Jesu, makanaka Mwari. Pazvinorwadza, pazvinorema, makanaka Mwari. So shoko raMwari riri kuti, and the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed. So that midnight hour is the most powerful hour for us to pray for breakthroughs. Saka Paul na Silas ndokubva vazvinzwisisa kuti pane nguva dzekuti ndikamuka ndikataura nedenga, denga rinokurumidza kuresponda, denga rinokurumidza kunzwa. Why? Because Mwari vanonotarisa kuti panguva dzino vamwe vese vakarara. Chamutsa mwana wangu chii? Ari kumbochemei? Paari kunamata ari kumbonyengeterera chii? Vamwe vakarara, vamwe vari kuridza ngonono. Iwe wakasvinura, urungoti Mwari nyaya yangu ndauyawo kuzokupirai nyaya yangu. Mwari ndauyawo nenyaya yangu pachigaro chenyu. Mwari ndauyawo nenyaya yangu patsoka dzenyu manheru anhasi. Mwari vanokurumidza kutarisa kuti chii ari kumbochemei, ari kumbodeiko mwana wangu. Saka vari pakati pekuimba, vari pakati pekurumbidza, shoko raMwari rinoti ndokubva kwaita earthquake. Earthquake yaitika, pane zvakanoitika. Earthquake yaitika, the foundations were shaken. Ma-foundations akasheka. Handisi kuda kuenda deep kunotaura nyaya dzema-foundations. But ndinoda kuti unzwisise kuti when you pray at midnight, there are things that shake. There are strongholds that are going to shake. There are walls of hindrance that are going to shake.
There are barricades that are going to shake. There are blockages that are going to shake. When you pray at midnight, you are releasing a power into the spiritual realm. You are releasing a force into the spiritual realm that is going to shake the strongholds, that is going to shake evil, wicked territories, that is going to shake every wall of hindrance, that is going to shake every blockage and every siege. Ndikuti Paul na Silas vakanga vasina kuvharirwa kugedhe rekunze, vakanga vakavharirwa mugedhe remukati. But pavanotanga kunamata, pavanotanga kurumbidza, zvinonzi Mwari ndobva varegedzera earthquake. So trikuti, it is their prayer at that particular hour that released a force and a power in the spiritual realm that shook every stronghold, every high place, every barricade and every blockage. Because vanga vakavharirwa. But pavanotanga kunamata, earthquake ichitika zvinonzi ma foundations asheka, ma doors akavhurika nemagedhe akavhurika. So ndosaka ndiri kuti midnight hour is a powerful hour of prayer if you need a breakthrough. Midnight hour is the most powerful hour if you are praying for any breakthrough. Pane zvinosheka when you pray at midnight. Pane ma territories anosheka when you pray at midnight. Pane ma altars anosheka when you pray at midnight. Pane ma doors anovhurika nemagedhe anovhurika when you pray at midnight. Pane ma chains anodambuka when you pray at midnight. So if you need shackles to break, if you need chains to break, midnight hour is the hour. If you need doors and gates to open up, midnight is the hour. If you need foundations to shake, midnight is the hour. So manirana ndine munhu wandiri kuda kuti ambonamata right now. Ndine munhu wandiri kuda kuti ambonamata right now. Ndoda kuti unamate zvekuti pane zvinonosheka. Ndoda kuti unamate zvekuti pane machains anobreka. So I want you to begin to pray, commanding every door, commanding every prison door. Somebody may be asking, what prison? Chaita kuti upedze gore usina kupupura. Chii? Chaita kuti upedze gore usati waroorwa chii? Chaita kuti upedze gore usati wawana basa chii kana usina jere rawakavharirwa mariri? So I want you to pray as if it all depends on this prayer point. I want you to pray and say, oh God, tonight, this very hour, let every gate open up, let every door open up. Every prison door, every prison gate, mandaka varirwa, ngari vurike, izvezvi pa midnight hour pano. I just want you to begin to pray, commanding every door and every gate to open up, every chain and every shackle to break. Just go before the Lord and begin to pray, commanding every door. Let every door of hindrance begin to open up. Every blockage in my way, I command it right now to be removed in the mighty name of Jesus. Oh God, we command every wicked door. We command every wicked door in the spiritual realm that has been blocking me from my breakthroughs, from my testimonies. I command that door to open up. I command those gates to open up right now. Unozonzwa David akuti, lift up your heads, all you gates. Lift up your heads, all you ancient gates, that the King of glory should come in. I want you to pray and command every gate to lift up its head right now. I just want you to pray. I just want you to pray. As you are praying, I'm praying that the Lord God releases a power that is going to shake every foundation of any prison yawakavarirwa, of any cell yawakavarirwa. Mwari ngava release simba rinonosheka ma foundations, rinonosheka ma cages amakavarirwa avurike izvezvi. As you are praying, I want you to pray. I want you to pray, commanding every door to open up. I want you to pray, commanding every gate to open up. Pray, 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 pray. Mwari pese pandanga ndakavarirwa,
pese panditadzisa kupupura kubva January kusvika nhasi, pese pandanga ndakavharirwa, pandairambidzwa kubuda, pandairambidzwa kupfuura, pandairambidzwa kupinda, I command those doors and those gates to open up right now in the mighty name of Jesus. I want you to pray. Breka madozi iwayo, breka madozi iwayo. Namata, command every door and every gate to open up. This is your season to break through. This is your season to testify. I just want you to command every door and every gate to open up. Namata, 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 namata. Pai pawakavarirwa mushrine here nganga. Pai pawakavarirwa mubotoro kana muhari here. Zirikuma outa zevaroi, zirikuma outa zenganga. I just want you to pray and command those doors and those gates to open up. As you are praying, kana ziri hari, zirikuputsika kana hari mabotoro, arikupkanyika. You are coming out right now. You are coming out of every captivity. You are coming out of every cage. You are coming out of every prison. I just want you to pray, commanding those doors to open up, commanding those gates to open up. You are coming out. You are coming out. You are coming out. Get the resene door rese raindi tadzisa kuwana basa. Get the resene door rese raindi tadzisa kurorwa gore rese. Mwari ngari zaruke ngari gwejenuke. As I'm praying, I'm commanding every door and every gate to open up right now. Pese pandanga ndakavarirwa madozi iwayo ngavurike. Pese pandanga ndakavarirwa magede iwayo ngavurike izvezvi. Just begin to pray, no matter, as if it all depends on this prayer point. I want you to pray and command that door to open up. I want you to pray and command that gate to open up. As you are praying, I want you to pray. The Bible says only the violent shall take it by force. Unofanirwa kubata munana wako gore risati rapera. Unofanirwa kubata testimony yako gore risati rapera. If you are going to deal with these gates, if you are going to deal with these gates and these doors, then you are going to testify before the end of this year. That stubborn gate has to break. You have to march in there. That stubborn gate has to break. You have to march out in the mighty name of Jesus. God, every door of hindrance, every gate of hindrance over my destiny, I command you to break right now. I command you to open up right now in the name of Jesus. I release, oh God, I release, oh God, in the mighty name of Jesus. Namata, 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 namata. Do iroro ngari vurike, gete iroro ngari vurike. Izvezvi, as you are praying, pese pawanga wakavarirwa, you are coming out tonight. Pese pawanga wakavarirwa, you are coming out tonight. Pray, 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 mwari. Namata, namata, namata. Shokora mwari notora chiti, even the captives of the mighty, they shall be taken away. Even the captives of the mighty, they shall be taken away. Jesu anotaura achiti, ndakatumwa kuzoparidza ivhangeri kune vakasungwa. Kureva kuti Mwari vakauya kuzoburitsa vari mumajere. Mwari vakauya kuzoburitsa vari mumakeji. Namata, command every cage to break. Command every yoke of captivity to break over your life, over your destiny right now. In the mighty name of Jesus, I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray. Command every door to open up. Command every gate to open up. Kune madoza akaramba kuvhurika kubva January. Kune madoza akaramba kuvhurika kubva January mukati meupenyu hwako. Manero anhasi madozi iwayo ngavhurike. Manero anhasi madozi iwayo ngavhurike. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray. Doors that were supposed to open up for me from January up to today, I command you to open up tonight as I am praying. Every door of opportunity, every door of opportunity that was supposed to open up for me from January up to date, I command you to open up right now. The Bible says you will open up doors that no man can close. I want you to pray that the door that the Lord is about to open up for you, no man is going to be able to close it. In the mighty name of Jesus. Namata, 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 namata. I pray for a release tonight. I stand on the word of
of God that says even the captives of the mighty, they shall be taken away. I command every altar that has been holding you in siege, that has been holding you in captivity, I command it to break open right now. I command it to break open right now. Open up in the name of Jesus. Open up in the name of Jesus. Open up in the name of Jesus. Baba tinonamata masuo ngazaruke, masuo ngazaruke, masuo ngazaruke. Namata kune vanhu vanetsika yekuvhara madoza, kune vanhu vanetsika yekuvharira vanhu mumakomba, kune vanhu vanetsika yekuvharira vanhu mumakeja. I command every cage to break open right now. I command every door to break open right now. You are coming out tonight. You are coming out tonight. Every chain, I command it to break. That chain of anti-marriage, I command it to break. That chain of poverty, I command it to break. That chain of infirmity, I command it to break. That chain of setback, I command it to break. Kune vanhu vanorota vachidzorerwa kwavakabva. Kune vanhu vanorota vachidzorerwa kuprimary vakapfeka uniform dzekuprimary. I command every yoke of setback to break. I command every yoke of setback to break right now in the mighty name of Jesus. Pese pakasungirirwa destiny yako, pese pakavharirwa destiny yako, ninoraira moto izvezvi, ninoraira moto izvezvi. I command that door to open up. I command that door to open up. I command that door to open up. Be released tonight. Be released tonight. Be released tonight. Regedzwa, 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 regedzwa. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Namata. Command that door to open up. Command that gate to open up. Ramba uchinamata kusvika waona madoza achivhurika uchimacha uchipinda. Ramba uchinamata kusvika waona magedha achigwejuka uchimacha uchipinda. Namata kusvika wanzwa mumweya wako. Ndikuda vanhu vari kuita bulldozer into every closed gate, into every closed door. Aripere gore usati wapinda mumunana wako. Aripere gore usina kupinda testimony yako. Oh God, we command every door to open up. We command every gate to open up right now as we are praying. Namata. Ngagwejenuke madoi iwayo iwewe upinde. Ngagwejenuke magede iwayo iwewe upinde. Upinde mu testimony yako. Upinde mumunana wako. Namata ana. Namata upinde mu breakthrough yako. Namata upinde mu breakthrough yako. Every closed door, every closed gate, I command you to open up right now in the name of Jesus. I command you to open up right now in the name of Jesus. Namata. Mwari gora ringapere ndakavharirwa. Gora ringapere ndakavharirwa. Makanzwa vanapona na Silas pavakanyengetera. Makanzwa vanapona na Silas pavakachema kwamuri Mwari. We are crying unto you this midnight. Let doors open up. Let shackles break. Kunengetani dzekusarorwa dzakasunga vana venyu. Kunengetani dzeurombe dzakasunga vana venyu. Kunengetani dzeurwere dzakasunga vana venyu. We command those shackles to break right now. We command those chains to break right now. We command those chains to break right now. Every ancient chain, every ancient shackle, we command you to break right now. We command you to break right now. We command you to break right now. Release these people. Let them go. I speak the DNA of Jesus. I speak that from today, they carry in them the blood of Jesus. Every inherited case, every inherited yoke of captivity, every war of hindrance following their bloodline, I command it to be broken right now. I command it to be broken right now. Namata ana.
Pray, 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 pray. Command every chain to break. Command every chain to break. Command every gate to open up. Command every gate to open up. It's your season. It's your season. It's your season. You should testify. You should testify. Namata, 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 namata. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Rambauchi namata. Rambauchi namata. Rambauchi namata. And immediately all the doors, immediately all the doors, I command all the doors that the Lord God wanted to open up for you this year, all the doors that should open up for you this year, I command them to open up. I command them to open up, and everyone's bands were loosed. Everyone's bands were loosed. I command every shackle to break. I command every shackle to break. As you are praying, I want you to mention the names of your siblings, the names of your children, commanding every band that is holding them, every band that is holding them in captivity. Command it to break right now. Command it to break right now. Command it to break right now. Rese jokore usungwa, yese chain ya usungwa yakava sunga, ngaidambuke izvezvi, ngaidambuke, namata, continue to pray, continue to pray, continue to pray, command every bank to open up, command every cord to open up, to break right now, to break right now, to break right now, rambauchi namata, just continue to pray, just continue to pray, which ends what David kunama pisarema 124 per verse 7 akuti our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowler. Manerwana say you are going to escape like a bird out of every cage of the fowler. You are escaping out of that cage. You are escaping out of that snare. And this zive kuti muteyo wahi wavanga wakakuteya nao. And this zive kuti ikeji ipi yavanga wakakuvarira nayo. But I'm praying just like David says in Psalm 124, you are escaping from that cage like a bird from the fowler's snare. You are escaping tonight. You are coming out. Be released right now. Be released right now. Be released right now. Manero ako ekubururuka uchibuda. Manero ako ekubururuka uchibuda. Manero ako ekubuda mukejimomo. Manero ako ekubuda mugombara wakakandwa. Manero ako ekubuda mu that dark room. Come out of that dark room right now. Come out of that wall right now. Come out of that dungeon right now. Come out of that pit right now. You are coming out. You are coming out. Every pit and every cage that has been holding you stagnant, I command, oh God, you are coming out right now. I command it right now. Break right now. Break right now. Break right now. Be loosed in the name of Jesus. Be loosed in the name of Jesus. Namata. Just continue to pray. Just continue to pray. Judges chapter 16, verse 3. But Samson late till midnight. And at midnight, he arose and took hold of the doors of the gate of the city and the two posts and pulled them up, bar and all, and put them on his shoulders and carried them to the top of the hill that is in front of Hebron. Maneru pakati pe usiku, midnight hour, ndo time yekudzura magede, ndo time yekudzura madoo anga akakuvarira. Dzura utakure ukwire nawo gomo, dzura utakure unokandira mumoto, dzura magede iwayo, dzura madoo iwayo. It is a time yekudzura magede. It is a time yekudzura magede. Dzura gede rangaraka kuvarira kubva January. Dzura gede iroro, dzura gede iroro. Samson akati ndakuregererai kubva masikati pamandikanda muno, but maneru pa midnight pano ndonguva yangu yekubuda, ndonguva yangu yekuita breakthrough. I want you to pray. Dzura magede anga akakuvarira, dzura mado anga akakuvarira, dzura in prayer right now. I want you to pray. I want you to pray. Dzura magede anga akakuvarira, dzura magede nema
madoo anga akakuvharira. It is your time, it is your time. You are coming out. You are coming out. Namata zvinonzi Samson ndobva arara zvake akati masikati ese ndinogona kurara, but pa midnight ndo nguva yangu, pa midnight ndo time yangu. You are escaping. Uri kupabuda. Vaifunga kuti vanomuwana mangwanani akavharirwa, vaifunga kuti vanomuwana makusena ari mama vakanga vamuvharira. Ndiri kuti pari kupera gore ngakuite vanhu vachauya vachikutsvaga pavakanga vakakuvharira vakushaiwe. Ngavauye vachikutsvaga pavakanga vakakukanda vagokushayiwa, nekuti unenge wabuda. Ngavashamisike kuti akaroorwa sei, ngavashamisike kuti akariwana sei basa, ngavashamisike kuti visa iro rakariwana sei. Ngavauye vachikutsvaga asi ngavakushaye, ngavauye vachikutsvaga asi ngavawane wabuda, ngavauye vachikutsvaga asi ngavawane magedhe asvipo ipapo pavakanga vakakuvharira, ngavawane magedhe akadzurwa iwe wakabuda. Manheru anhasi ndiri kunamata kuti magedhe ese anga akakuvharira ngaadzurwe. Namata. Dzura magedhe iwayo, dzura madoo iwayo, dzura ubude. It is your season to come out. It is your time to come out. It is your time to break through. It is your time to break through. Namata. Ramba uchinamata. Just continue to pray. Just continue to pray. Inguva yako, it is your season, it is your time, it is your time, it is your time, it is your time. I want you to pray and say, oh my Father, arise, break every snare of the fowler over my destiny, break every snare of the fowler over my life, over my career, over my marriage. Let every snare of the enemy be broken. Let every rod of wickedness over my destiny, over my career, over my marriage, over my business, let it be broken. Let it be broken. Every snare of the fowler, I command it to be broken as I'm praying right now. I command it to be broken right now. I command every rod of wickedness over my life, over my career, over my children, over my husband. I command it to be broken right now. Every snare of the fowler, every rod of wickedness, the moment you are going to break this rod, you are going to break through. The moment you break this rod of wickedness, you are going to break through. You are going to break through. I want you to pray and say, I'm breaking every rod of wickedness over my career, over my life, over my children. My God, pray. I break every rod of wickedness tonight as I am praying. That rod of wickedness that stopped me in 2024 from January, I'm breaking it right now. I break it right now. I break it right now. In the mighty name of Jesus, the rod of wickedness that held me in captive, that held me in hostage, I command it to break right now. I command it to break right now. Break every rod of wickedness, every rod of wickedness over your life, over your career, over your business, over your children, over your marriage. Command that rod to break. Command that rod to break. Command that rod to break. We break it tonight. We break it tonight. Isaiah says, because of the anointing, the yoke is going to break. Because of the anointing, the rod is going to break. That rod is breaking right now. Namata. Just continue to pray. Just continue to pray. Just continue to pray. Vurirwa ubude. It is your season and it is your time. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Ramba uchinamata, Anna. Ramba uchinamata. Just continue to pray. Continue to pray.
Psalm 91 verse 13, you shall tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall you tremble under your feet. I want you to pray and say, every serpent, every scorpion that stopped me from January up to now, I tremble you under my feet tonight. I tremble you under my feet tonight. Every serpent, every scorpion that stopped me from January up to today, I tremble you under my feet. Ndinokutsikira pasi, nyoka dzese dzakanditadzisa kupupura, zvinyavada zvese zvakanditadzisa kupupura, kubva January kusvika nhasi, ndinotsikira pasi, ndinotsika misoro, ndinotsatisa misoro izvezvi, namata, 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 namata. Every serpentine spirit that stopped me from January up to today, every serpentine spirit that stopped me from January up to today, I command you right now, in the name of Jesus, I dash your head upon a wall of fire. I dash your head upon a wall of fire. You Leviathan spirit, you have been stopping me since January. I come against you right now. Namata, namata, namata. Pray against every serpentine spirit that has been stopping you, that has been afflicting you, that has been tormenting you from January up to today. Tremble it under your feet. Tremble it under your feet. Any power that has been blocking me, any power that has been holding me hostage since January, I tremble you under my feet tonight. I tremble you under my feet tonight. I tremble you under my feet tonight. Die in the name of Jesus. Die in the name of Jesus. Namata, 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 namata. Continue to pray, continue to pray, continue to pray. Ramba uchinamata, ramba uchinamata. Tsika nyoka nezvinyavada izvozvo. Tsika nyoka nezvinyavada izvozvo. Tsika nyoka nezvinyavada izvozvo. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. Just continue to pray. Just continue to pray. Just continue to pray. Just continue to pray. Any powers that have been blocking my way, any powers that have been stopping me from January up to today, your time is up. Your time is up. That evil clock that has been ticking anti-clockwise against my destiny, against my career, against my marital breakthrough, I command it to be broken right now. I command it to be broken right now. I command it to be broken right now. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. As you are praying, I just want you to close your eyes and say, oh God, reveal unto me anything that has been blocking my breakthrough, anything that has been blocking my destiny from January up to today. Oh God, reveal it unto me. Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I'll show you great and hidden things that you do not know. Mwari ndiratidzei chii chakabata upenyu hwangu. Mwari ndiratidzei chii chiri kundirambidza kupupura. Mwari ndiratidzei chii chiri kundirambidza kupupura. I just want you to pray and say, oh God, reveal it unto me. Anything that has been stopping me from testifying, anything that has been stopping me from seeing your glory manifest in my life, reveal it unto me. Uchanzwa Isaiah kuti gore rakafa mambo Uzia. Ini Isaiah ndakaona Mwari vakagara pachigaro. Kureva kuti kuna Uzia aikonzeresa kuti Isaiah asaone Mwari. But ndiri kuda kuti unamate manheru anhasi uti Mwari, chii chiri kunditadzisa kuona ukuru hwenyu? Chii chiri kunditadzisa kuona ruoko rwenyu mukati meupenyu hwangu? Chii chiri kunditadzisa kupupura kubva January kusvika nhasi? Chii chiri kunditadzisa kupupura? Expose it. Reveal it unto me, oh God. Reveal it unto me, oh God. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. Vhara maziso ako Mwari vakuratidze. Vhara maziso ako Mwari vakuratidze zvakavanzika. Vhara maziso ako Mwari vakuratidze zvakavanzika zveupenyu hwako. Ratidzwa chakakutadzisa kuroorwa. Ratidzwa chakakutadzisa kuwana basa iwe degree unaro. Ratidzwa kuti zvii zviri kukurambidza muupenyu hwako kuenda mberi. Ratidzwa, ratidzwa, ratidzwa. Mwari ngavakuratidze, so that as we proceed with our 7 days of prayer, unenge wakuita targeted prayers.
unenge uchiziva kuti uri kurwa nei, unenge uchiziva kuti chii chambokutadzisa kubva January kusvika nhasi. Namata uti Mwari ndiratidzei zvakavanzika, ndiratidzei zvandisiri kuziva. Namata. Just continue to pray. Just continue to pray. Just continue to pray. Ramba uchinamata. Just continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. If anything happened or if anything is happening where you are during this prayer session, please just let me know what happened or what is happening. Just let me know what happened or what is happening. Tsatavara live stream yelu. Let me know what happened or what happened. Just let me know what's happening or what happened during this prayer session, so that if you need further prayers, I'll pray for you. Let me know if anything happened during this prayer session or if anything is happening wherever you are. Just let me know what happened or what is happening, so that if I need to pray for you, I'll then pray for you. Just let me know. Let me know what happened or what is happening. Let me know what happened or what is happening, so that if you need further prayers, I'll just pray for you. Then if God revealed Elena Malemelo, I want you to pray commanding that evil cauldron that contains your destiny to break. I want you to pray commanding that cauldron to break right now. Namata uchiputsa hari yoyo, namata uchiputsa hari yoyo. Ndangotanga kuita a serious running tummy since we started praying. We glorify God. You are being delivered. That's the power of deliverance. I'm praying for total deliverance. I'm praying for total deliverance right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody saying ndine mopo on my left shoulder. Irikuwawa kubva zvatanga life. Kana mopo iyoyo ine zvairi kutadzisa muupenyu wako. That evil growth from the pits of hell, I command it to catch fire right now. I command that growth, I command it to catch fire right now in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let me know if anything happened or if anything is happening wherever you are. Just let me know. If God revealed anything to you, patana matter for revelation. If you are not comfortable, type in the comment section. You can inbox me ku WhatsApp. Please don't inbox me ku messenger, because I rarely open my messenger. I will respond to you ku WhatsApp. And my WhatsApp number is +263 771 789 089. +263 771 789 089. That's my WhatsApp number. So for the coming 7 days, we will be meeting here at midnight. For the coming 7 days, we'll be meeting here at midnight for prayers. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. May God bless you. God bless you. God bless you. My day, musaura ndiri kutadza kunamata nekuchema ndine shungu pamwoyo pangu mama. May you please inbox me ku WhatsApp kwangu. If I fail to respond to you tonight, I will respond to you tomorrow. May the Holy Spirit comfort you. Mweya mutsvene ngava kunyaradze. Mweya mutsvene ngavanyangate maronda ari pakadzikadzika pemwoyo wako. Ngavagadzirise nyaya dzako. Mwari ngavakurangarire usiku hwanhasi.
Chipo mazungunye patana mata about the road of wickedness nanzwa uda urutsa zvaramba kubuda pane chakagara pauro. I want you to cough out 7 times and I command that object to come out right now. I command that object to open up right now in the name of Jesus. Someone is saying when we were praying, I saw vision like a cat leaving my bedroom. I want you to pray. It should not only leave, that cat should die. I want you to pray commanding fire to that cat. I want you to pray commanding fire to that cat. It should die. It should not only leave your bedroom, but it should die. Thank you so much. Thank you so much, good people. Thank you for joining me for the live stream. Thank you for joining me for the live stream. May God bless you. May God bless you. Have a wonderful night. Let's meet again tomorrow, same time. Let's meet again tomorrow, same time. God bless you. God loves you. God loves you.